Next topic is multivibrators. Multivibrator is an electronic circuit which used to implement two-state devices like oscillator, timer and flip-flop. That is, the output of oscillator has two levels, timer has two levels, flip-flop has two levels. If you see flip-flop, it has two levels. If the output is high, then it is represented as logic 1. If the output is low, that is represented as logic 0. That means these two states refers to two voltage levels of multivibrator, that is plus 15 volts and minus 15 volts. Plus 15 volts ante that is higher voltage, high voltage level, that is logic 1 level. Minus 15 volts means low voltage level or zero logic level. Depending on the number of stable states, multivibrators are divided into three types: astable multivibrator, monostable multivibrator and bistable multivibrator. The first one is astable multivibrator. Astable multivibrator, that means in which the output will not be stable in any of the levels. Suppose if you take the output voltage, output అనేది ఇందులో కాసేపు ఉంటుంది, అంటే హైలో కాసేపు ఉంటుంది, నెక్స్ట్ లోకి వచ్చేస్తుంది, నెక్స్ట్ హైకి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ మళ్ళీ లోకి వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ హైకి వెళ్తుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ నాట్ స్టేబుల్. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ చేంజింగ్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్, హయ్యర్ స్టేట్ లోయర్ స్టేట్. ఈ టూ స్టేట్స్ మధ్యలో ఇది కంటిన్యూస్లీ చేంజింగ్. అగైన్ దిస్ astable multivibrator for which time can be calculated. This time can be calculated by using the components R and C, that is the elements used in the circuit, those are R and C. By these two elements we can calculate the time value for which the signal is on, for which the signal is on, for which the signal is off, can be calculated by using the components R and C. The best example for this astable multivibrator is relaxation oscillator. That means it is continuously oscillating between two stable states. Next one is monostable multivibrator or one shot multivibrator, in which one is it is having two states, higher state and lower state. In this, one state is stable state, another state is unstable state. One is stable state, another one is unstable state. In this both are unstable states. ఇది అన్స్టేబుల్, ఇది అన్స్టేబుల్, అందుకే ఇది కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఒకటి అనేది కంపల్సరీ ఫిక్స్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది, ఇంకోటి అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. Next, the output remains in the stable state whenever we apply some triggering. అంటే ఎలా అంటే, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ సే ఇట్ ఈజ్ ఏ అవుట్పుట్ సిగ్నల్, ఇది హైలో ఉంది అనుకున్నాం, అంటే 5 volts దగ్గర ఉంది అని అనుకున్నాం, లాజిక్ 1 దగ్గర ఉంది అని అనుకున్నాం. ఉన్నప్పుడు వెన్ వీ అప్లైడ్ సమ్ ట్రిగ్గరింగ్ హియర్, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ సమ్ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది అప్లై చేసాము. హియర్ వీ అప్లైడ్ సమ్ ట్రిగ్గర్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రిగ్గర్. దట్ మీన్స్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చాము. ఇచ్చినప్పుడు దెన్ ద స్టేబుల్ స్టేట్ ఈజ్ గోస్ ఇంటూ అన్స్టేబుల్ స్టేట్. ఇక్కడ వరకు స్టేబుల్ ఉంది, దెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇంటూ అన్స్టేబుల్ స్టేట్, అన్స్టేబుల్ స్టేట్కి వెళ్తాయంట. దెన్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ గోస్ ఇంటూ అన్స్టేబుల్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ లాజిక్ 0 ఆర్ 0 volts. దట్ మీన్స్ ట్రిగ్గర్ ఇస్తే ఒక స్టేట్ నుండి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ 0 volts, అంటే ఇనిషియల్గా ఇట్ ఈజ్ ఎట్ 0 volts ఉందన్నమాట ఈ పాయింట్ వరకు. అగైన్ ఈ పాయింట్కి వచ్చినాక వి అప్లైడ్ సమ్ ట్రిగ్గరింగ్, ఇక్కడ సమ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాము అంటే దెన్ ఇట్ గోస్ ఇంటూ 5 volts, లాజిక్ 1కి వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టేబుల్ స్టేట్, ఇక్కడ వరకు స్టేబుల్గా ఉంది. అగైన్ వెన్ వీ అప్లైడ్ ట్రిగ్గర్ దెన్ ఇట్ గోస్ ఇంటూ అన్స్టేబుల్ స్టేట్ అన్నమాట. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ స్టేట్, ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ స్టేట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ స్టేట్, it is unstable state. That means the time value in which the system is in unstable can be calculated by using the components R and C. The best example for this is timers.
Now the last one is bistable multivibrator. That means it has two stable state. That means output is in always two states. Suppose if you take V naught, initially it is at stable state 1. It is at stable state 1 up to here. But when we applied some external triggering here, ikkada we applied some external triggering, then the stable state 1 comes into second stable state. Up to here it goes up to until when no triggering is applied. Triggering అనేది కాన్స్టాంట్ గా ఉంది ఇది కూడా. It is in stable state. Again when we applied some triggering here, we applied second triggering, then again it goes to స్టేబుల్ 1 స్టేట్, ఫస్ట్ స్టేబుల్ స్టేట్కి వెళ్తాయి అన్నమాట. వెన్ వీ అప్లై ట్రిగ్గర్ ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేబుల్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేబుల్ స్టేట్. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కూడా ఏంటండి, బేస్డ్ ఆన్ ఏ అండ్ బి వాల్యూ. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేవి 1లో అయినా ఉంటాయి, 0 అయినా ఉంటాయి, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ ఆల్ దీస్ astable, monostable and multivibrators, all these can be designed by using op amps. Next 555 timer ICs. Next one is transistors. All these can be implemented or designed by using these three types. Now we are discussing with op amps. That means bistable multivibrator is designed using op amp. Now in multivibrators, now we are discussing astable multivibrator or square wave generator. It is the first topic, astable multivibrator, which is using op amp to get the astable states or two stable states ఎట్లా వస్తాయి అనేది చూపిస్తాం అన్నమాట. In which both the states are unstable. That means if you take output voltage, it is continuously changing from state 1 to state 2, state 2 to state 1. It is continuously changing. That means output voltage V naught is in between two states, one state and another state. Therefore the best example for this is relaxation oscillator. ఎందుకు అంటే దాని బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే వేర్ ద రిలాక్సేషన్ ఆసిలేటర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఏ నాన్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్. ఇక్కడ మనకు కూడా వచ్చింది ఏంటండి, వీఆర్ టేకింగ్ నాన్ సైనసాయిడల్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి, స్క్వేర్ వేవ్ కాబట్టి ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ రిలాక్సేషన్ ఆసిలేటర్ whose output is square wave or triangular wave. Those are the non-sinusoidal signals are the its output. Here we are using op amp with a positive feedback connection and input is given to inverting terminal, that is external. We are applying externally V in, it is a external input, and non-inverting is given as feedback, and the resistors are R1 and R2 and the output is V0. It is a schematic trigger. Op amp with positive feedback is a schematic trigger. In this, if we want to calculate the voltage here, that is voltage V is equal to total voltage into same resistance divided by sum of the resistance. In case 1, if we take V0 as positive saturation value అనుకున్నాం అనుకోండి, if we take V0 as positive saturation అనుకుంటే, then V is equal to plus V saturation into R2 by R1 plus R2, where R2 by R1 plus R2 is a feedback ratio or feedback fraction. Then voltage is equals to plus V sat into beta. Up to here it is okay. Now here voltage V is equal to plus V sat into beta. That means this voltage is given to non-inverting terminal. Then ఎలా వస్తుంది అంటే,
it is a V in external input. Here we are giving plus beta into Vsat minus plus and output V0. Then V0 is equals to formula ఏంటి V1 minus V2. V1 is this one, non-inverting terminal, beta into Vsat minus V2 is minus V in. Suppose if you take beta into Vsat as greater value దెన్ దిస్ వాల్యూ, అంటే ఇది 5 అనుకుందాము, ఇది 1 అనుకున్నాం అనుకోండి. దెన్ అవుట్పుట్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ సాచురేషన్ వాల్యూనే వచ్చింది కదండి. సపోజ్ ఇఫ్ ఇది తీసుకుంటే ఇఫ్ బీటా ఇంటూ Vsat ఈజ్ లెస్ దెన్ V in అనుకుందాం, అంటే ఇది 1 అయింది, ఇది 5 అయింది అనుకోండి. దెన్ V0 వాల్యూ ఏమొస్తుంది 1 minus 5 మీన్స్ minus 4 మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మైనస్ V saturation value. That means though we are taking plus Vsat value, but when beta into Vsat value is less than V in అనుకోండి, then output is switches from plus Vsat to minus Vsatకి అవుతుంది. అగైన్ మైనస్ Vsat అనేది ఇన్పుట్ లాగా ఇచ్చినాము. అగైన్ నెక్స్ట్ కేసులో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చిందండి మైనస్ Vsat ఇంటూ బీటా. ఫ్రమ్ హియర్ అగైన్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటండి V1 minus V2, దట్ ఈస్ మైనస్ బీటా ఇంటూ Vsat మైనస్ V2 మీన్స్ ఇది. అగైన్ ఇఫ్ మైనస్ బీటా Vsat ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ V in ఉందనుకోండి, అంటే ఇది -1 ఉంది, ఇది -2 ఉందనుకోండి. దెన్ అవుట్పుట్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుందండి -1 minus of minus +2. That means +1 means it is a positive value. Though we are applying negative Vsat value, output is converted into positive saturation value. That means again output V minus Vsat లో ఉంటే that is goes into plus Vsat. అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ ప్లస్ Vsat లో ఉంది, we are applying plus Vsat as output. అగైన్ ఒకవేళ ఈ కండిషన్లో ఇఫ్ బీటా Vsat ఈజ్ లెస్ దెన్ V in ఉందనుకో, దెన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ టు మైనస్ Vsat, దెన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ టు మైనస్ Vsat. అగైన్ when V value is in minus saturation value, when if the condition is this, then again V0 is going into plus saturation value. That means V0 is going into plus saturation value. That is, it is continuously going like this. That means these two states are unstable states. So here we applied input as externally. Now we are applying input as a feedback. ఇన్పుట్ అనేది ఫీడ్బ్యాక్ నుండి తీసుకొని దాన్ని ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తాము. దట్ ఈజ్ ఏ యాస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ వెన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ గివెన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్తో ఇస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. నౌ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ V in as external input, now we are taking feedback కదా ఈ రెండు. నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ వాల్యూ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ R అండ్ C లాగా తీసుకుందాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సమ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ద ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్. నౌ ఏమైతుందో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ R అండ్ దిస్ ఈజ్ C. అగైన్ ఇనిషియల్గా మనం ఏం అజ్యూమ్ చేస్తున్నాము V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సాచురేషన్ వాల్యూలో ఉంది అనుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ గ్రాఫ్ ఇట్ ఈజ్ V0, ఇట్ ఈజ్ ఎట్ ప్లస్ Vsatలో ఉంది అని అనుకున్నాం. దెన్ ఇట్ ఈజ్ స్కిమెట్రిక్గా నుంచి ఇది అప్పర్ థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్, దిస్ ఈజ్ లోయర్ థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ వెన్ V0 వాల్యూ ఈజ్ ప్లస్ Vsat అయింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ సాచురేషన్ వాల్యూ. వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ సాచురేషన్ అంటే ఏంటండి V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీటా ఇంటూ ఇదే కదా వచ్చేది మనకి ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది V ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ Vsat. That is V is equal to V out into R2 by R1 plus R2, where V out we are taking as a plus V saturation అని అజ్యూమ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ కేసులో ఇఫ్ V0 is equal to ప్లస్ సాచురేషన్ అజ్యూమ్ చేస్తే V అవుట్ ప్లేస్లో
ప్లస్ వి సాచురేషన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బీటా. దెర్ ఫోర్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి సాచురేషన్ ఇంటూ బీటానే కదా, అదే ఇక్కడ రాశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ వి సాచురేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇనిషియల్లీ వెన్ వి అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ అ ఐడియల్ డయోడ్ దెర్ ఈజ్ నో వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ రెసిస్టర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఏ వోల్టేజ్ డ్రాప్ లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఇలానే వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ దాకా. దట్ మీన్స్ వెన్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ కెపాసిటర్ స్టార్ట్స్ ఇంక్రీజింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందండి, వి సాట్ ఇంటూ బీటా, అంటే ఇక్కడ ఏముంది వి సాట్ ఇంటూ బీటా ఉంది. ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువల్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఏ వోల్టేజ్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా అదే వోల్టేజ్ ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ వోల్టేజ్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా అదే వోల్టేజ్ ఉంటుంది. బికాస్ if we are considering it as a ideal diode, then there is no voltage drop across the passive components. So ఇక్కడ voltage ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ నుండి వచ్చింది, that is plus beta into Vsat. That means the voltage across capacitor కూడా ఈ voltage కాబట్టి V is equal to Vsat is equal to which is equals to V. That means the capacitor from here starts charging up to the value Vsat into beta. That means this is equal to beta into Vsat. upper threshold value వరకు ఏమంటారండి ఛార్జ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు VC ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ Vsat. దట్ మీన్స్ కెపాసిటర్ ఈజ్ ఛార్జింగ్ అప్ టు V అప్పర్ థ్రెషోల్డ్, దట్ ఈస్ బీటా ఇంటూ Vsat వరకు ఛార్జ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ V నాట్ వాల్యూ, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ టు నెగిటివ్ సాచురేషన్, దట్ మీన్స్ V నాట్ అనేది నెగిటివ్ సాచురేషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం. దెన్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V అవుట్ ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2. ఇది ఫార్ములా. నౌ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హియర్ మైనస్ Vsat, this is replaced as minus beta. That means this voltage ఏంటండి ఇక్కడ ఉంది, that voltage comes here. That means the same voltage comes here. That means the same voltage is appears at the voltage across the capacitor. That means voltage across the capacitor is equals to V is equal to minus Vsat into beta. That means voltage the capacitor is starts discharging by the value of this. That means the capacitor is starts discharging up to its negative peak value. Again when the value is increasing then capacitor is starts charging. మళ్ళీ ఈ V ప్లస్ Vsat నుండి మళ్ళీ మైనస్ Vsatకి మారితే then capacitor also starts discharging. This is the Astable multivibrator charging discharging is takes place. So the total voltage across the capacitor is Vc of t is equal to output voltage plus input voltage minus output voltage into e power minus t by r into c, where initially we assumed it to be a ఇనిషియల్గా మనం ప్లస్ Vsat అని అజ్యూమ్ చేసాము. బట్ మనకి V ఇన్ వాల్యూ ఏమొచ్చిందండి, బీటా ఇంటూ Vsat. సారీ, ఇనిషియల్లీ వి అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్లస్ Vsat. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఇనిషియల్లీ వి అజ్యూమ్డ్ ఇట్ టు బి ఏ ప్లస్ Vsat. బట్ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందండి, మైనస్ Vsat వచ్చింది. అంతే కదా, ఇనిషియల్లీ వి అజ్యూమ్డ్ ప్లస్ Vsat బట్ వి అబ్టైన్డ్ మైనస్ Vsat. That means output is Vsat, whereas input is minus beta into Vsat అని వస్తుంది. That means Vc of t is equals to Vsat plus Vi ప్లస్లో మైనస్ బీటా ఇంటూ Vsat minus Vsat into e పవర్ మైనస్ t by RC రాస్తాము. నెక్స్ట్ దీన్ని మొత్తం ఫర్దర్గా సాల్వ్ చేస్తే we got the answer as here Vc of t is replaced with plus beta into Vsat because capacitor is charging to the maximum
value, that is beta into vsat. So during charging ఇది ఈక్వేషన్ అవుతుందండి. ఫర్ vc of t is equal to beta into vsat. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి vsat కామన్ తీసి సమ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి vsat కామన్ తీసాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి 1 మైనస్ ఆఫ్ బీటా ప్లస్ 1 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై ఆర్సి తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ దిస్ టైమ్ కాన్స్టాంట్ టీ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై క్యాపిటల్ టీ. నౌ ఇది ఫర్దర్గా సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఈ టైం వాల్యూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్సి ఇంటూ ln ఆఫ్ 1 ప్లస్ బీటా బై 1 మైనస్ బీటా. ఇదేంటండి ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ఛార్జింగ్. బట్ డిశ్చార్జింగ్లో కూడా ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్స్ టైమ్ యాజ్ t1, ఇట్స్ టైమ్ ఈజ్ t2. ఇది t1 అనుకుంటే నెక్స్ట్ డిశ్చార్జింగ్లో కూడా మనకు ఇదే వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ టోటల్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t1 plus t2, that is 2 times of rc into ln of 1 plus beta by 1 minus beta. Again if you see the output voltage, that is from peak to peak చూస్తే ఇక్కడ అప్పర్ వాల్యూ ఏముందండి ప్లస్ vsat, లోయర్ వాల్యూ ఈజ్ ఇక్కడ లోయర్ వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ vsat. therefore peak to peak output voltage is equals to 2 times of vsat.